someone. Naam, kama ilivyo ada kila siku ya Jumanne, lakini leo ni siku ya Jumatano, ni siku ambayo ni kuzungumzia soka la Kenya kwenye kipindi hiki cha Walk with Sagini, gumzo la FKFPL, lakini kwa leo tunakuzungumzia timu ya taifa ya kinadada ya soka nchini Kenya, na izungumzia Harambee Starlets ambayo jana ilifanya makubwa katika uga wa Nyayo kwa kuibandua four times finalists Cameroon kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa dada, kwa kuitoa nje kwenye awamu ya kwanza, na sasa hivi Kenya ipo kwenye awamu ya mwisho na awamu ya pili ya kufuzu michuano hiyo baadaye mwakani kule Morocco. Karibu sana kwenye kipindi cha gumzo la FKFPL. Pia tazungumzia manake East Africa Mashariki imekabidhiwa majukumu na haki miliki za kuweza kuandaa kombe la mataifa Afrika ya mwaka 2027. Je, Kenya, Uganda, Tanzania, je, zipo tayari? Na je, wewe kama shabiki hapo kwenye comment section, taarifa hiyo umeipokea kwa njia gani? Niambie kauli yako ni ipi pale kwenye comment section, nitaisoma hewani bila shaka yote. Maana tuko hapa pia nikiwa na Kinyanjui pamoja pia na Kwanya Joshua, almradi kutendea haki uchambuzi wa soka la Kenya, timu ya taifa ya Harambee Starlets, na pia AFCON ambayo imetangazwa leo na rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, nazungumzia Patrice Motsepe, raia kutoka Afrika Kusini. Na moja kwa moja Kinyanjui, karibu sana. Lakini pia tutakuwa naye mwenzangu baadaye ambaye ni mchambuzi wa kike humu nchini Kenya, anaitwa Margaret Sasha, atakuwa anaingia muda si mrefu tunapozungumzia timu ya taifa kina dada ya Harambee Starlets. Lakini kwanza tuanzie kwa kuzungumzia East Africa Pamoja, bid ambayo ilipenyezwa ama tumekabidhiwa rasmi taifa la Kenya, Uganda pamoja pia Tanzania. Manake mwezi Mei mwaka huu mataifa matatu yaliweza kuwasilisha ombi la pamoja la kuandaa kombe la mataifa ya mwaka 2027. Lakini je, baada ya kukabidhiwa haki miliki za kuandaa kombe hilo baadaye mwaka 2027, je, wewe kama shabiki unazungumziaje hatua hiyo? Unazungumziaje AFCON bid ambayo imetwikwa jukumu la kuandaliwa katika Afrika ama ardhi ya Afrika ya Mashariki? For the first time ever, Africa will be coming to East Africa. Ndivyo alivyosema rais wa shirikisho la soka nchini Uganda FUFA, Moses Hassim Magogo, nilipokuwa naye jijini Nairobi nchini Kenya katika kongamano la kibiashara la soka barani Afrika. Karibuni sana Kinyanjui na Kwanya Joshua. Alafu moja kwa moja, I want just to get a quick reaction about you people. How do you receive the AFCON bid? Nianze na Kinyanjui.
Shukran sana Sagini kwa kuni alika kwa hii show. It's always a pleasure kuwa hapa, na nafurahi sana kuona pia, na nafurahi pia kuona Kwanya ambaye hatujakuwa kwa show pamoja in one episode for a while, lakini it's good to be back. Kujibu swali yako Sagini, ni kwamba personally I think it's a positive for East Africa. Najua tulikuwa na wewe kwa hiyo business summit ambayo iliandaliwa pale Nairobi around 2 weeks ago, na tulikuwa tunaongea na John Biamu kama ambaye ndo head of like broadcasting for FUFA. FUFA kwa wale hawajui ndo federation ya mpira ya Uganda, na as well Moses Magogo ambaye ndo mwenyekiti wa hilo shirikisho. Na wote tulipozungumza na wao walikuwa very optimistic. I think you can attest, walikuwa very optimistic wakisema kwamba East Africa ilikuwa at an advantage kushinda zile nchi ambazo tulikuwa tuna compete nazo ambazo ni Namibia, Egypt na Algeria, manake AFCON haijailetwa huku East Africa. The only time AFCON ilifai kuja East Africa was when tulibid tukawin bid ya kuhost 1996, but kukaleta shida ya kuandaa hiyo tournament, kwa hivyo ikapelekwa South Africa at the last minute. Alikuwa anasema kwamba the fact that kuna goodwill from all the three presidents wa nation zote, the fact that wote wali contribute up to $90 million to prepare for the tournament, I think ilikuwa a good sign that kila mtu anabaki bid. Na at the same time alikuwa asema kulikuwa na nyanja 6 already, all they just need ni kupiga ukarabati tu kidogo tu pia. And as well alikuwa asema about East Africa being a tourist destination in terms of like vitu kama the three of the 5 tallest mountains in the world ziko East Africa: Kilimanjaro, Rwenzori na pia Mount Kenya ambayo iko hapa Kenya. Kwa hivyo hizo factors zote uliona yenyewe haikuwa surprise ya kwamba tulipewa hiyo bid, and I think it's positive for East African football in general, manake itafanya all the 3 countries zitoke kwa comfort zone na ziandae ziprepare vizuri for hii tournament, manake wako na 3 years. So I think it's going to itafanya football ya East Africa in general isonge mbele, na nitakuwa nazungumzia hayo yote ukiniuliza tena in detail later. Naam, asante. Naam. Namuona hapa kiungo kati timu taifa Harambee Stars Kenneth Muguna anatazama kipindi, na nafikiri kwamba anafuatilia, manake pia anafuraha, manake pia ni mshikadau wa soka, akiwa ni kiungo kati ambaye anategemewa sana timu taifa ya wanaume ama ya vulana ya Harambee Stars. Lakini si neno Kwanya Joshua, it's now a reality. Those who are doubting that East Africa cannot host the AFCON, it's now a reality because Patrice Motsepe amesema kwamba bwana, mimi nawapatia East Africa mweze kuandaa kwa mara ya kwanza. Africa will be coming to East Africa. Now, my question would be, because watu wengi pale mtandaoni wanasema kwamba kwanza mute kwanza Kwanya, mute kwanza ili tuwe na sauti safi kwanza. Haya, sawa. So Kwanya alikuwa anasema kwamba pale mtandaoni mashabiki wengi wanasema kwamba labda bado hawana imani kwamba bado East Africa ina uwezo wa kuandaa kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2027. Now, the question will be, how confident or how convinced are you we won't lose the rights along the way, like how Guinea and Cameroon did before in the past? Kwanya. Fikiri Kwanya tupati kidogo anashikwa na itilafu ya sauti, maana pia simu yake kidogo inakuwa na changamoto ya sauti. Kwanya, tafadhali check your sound because we can't hear you and you also can't hear, so you have some lagging issues. Kindly check on that. But Kinyawai, how confident are we now that tumepatiwa bid? Kazi ipo sasa ya kuweza kuhakikisha kwamba tupo tayari kufikia Januari mwaka 2026. Now the question will be, how do we make sure that we won't lose the rights along the way, like how Guinea and Cameroon were in the past? Kwanza kabisa ukiangazia hiyo kitu kwa kina, utanotice kwamba tumepewa a 3-year gap. Tumepewa a 3-year gap
ya kuweza kuandaa ama kujiprepare. Kumbuka tulipewa hii bid on the basis of the fact that waliona plans zetu ni feasible enough to be made a reality by 2026. Remember, this is a 3-year deadline. Ukiangazia hapa Kenya, uliona kwamba Ababu na Mwamba ali hand over renovation of the stadiums and the construction of a new stadium ambayo ni Talanta Sports City onto the hands of the Kenya Defence Forces. I think that is a good move, manake ukiangalia KDF walijenga their own sports complex ambayo ni Ulinzi Sports Complex ambayo iko pale Lang'ata within a record time. Kuna reason KDF ama jeshi ama the armed forces of Kenya generally kuna reason military inaitwa disciplined forces, and that is because the disciplined forces hawananga ati hitilafu hapa na pale kama ufisadi nini. They pay keen attention to everything. Kumbuka wao ndo wali revive KMC, Kenya Meat Commission, wakati ambayo ilikuwa on its knees. So the fact that Ababu ameamua ministry hand over the renovation onto the hands of KDF, I think will help accelerate the process. Manake tunajua kama pale 2018 tukihost Shan, tukipewa right kuhost Shan, hatuku live up to your 100-day deadline ya construct 6 stadia, and you see stadia zinge Kabukungu mpaka wale wazijai kuwa completed. But the fact that KDF imekuwa handed over to oversee the renovation of this thing and the construction of a new one time for 2026, I think it will accelerate the process. Na pia ukiangalia pale Uganda na Tanzania pia. Tanzania ni country ambayo ili make significant strides in terms of investing into the football. Nilikuwa naongea na Kenneth Muguna around 2 months ago before I joined Kenya Police. Niliweza kumpigia, asante sana Muguna for watching us. Na alikuwa niambia Tanzania they've invested in football because wame-ensure media coverage iko, wame-ensure that football yao imekuwa self-sustaining enough to attract funds na imekuwa source of revenue. And you see the fact that pia wanaenda kuhost uwanja wao ambao ni Benjamin Mkapa inaenda kuhost some big African tournaments. Inaenda kuonyesha kwamba they'll be up to the task. Tuliona pale Uganda, tunaona Nambole almost completed. Tuliona hiyo uwanja ingine ili approviwa for CAF statuses, for use by CAF. So the fact that all 3 governments zimechangia $90 million ili wafanye hii tournament ikuwe ready enough for by 2027, I think by that 3-year deadline will give us enough time to prepare. And the fact that pia unaona countries kama Tanzania pia wameanza kuwa na AFCON mainstay, yana kuonyesha pia wana invest so much into football. So I think for the first time ever, najua Kenyans wako pessimistic, I'm also pessimistic as well, but nimeona the bigger picture na nimeona for sure for the first time ever, I think it's realistic that now that we've won the bid, we might be ready in time. Manake this is our last straw. Hatuwezi afford kumess tena, and the fact that we have 2 more countries that are supporting us could only be positive. Kama ingekuwa ni sisi solo ndo tuna host kitu kidogo, kungeleta kizungumkuti because we saw what happened with Shan. But all in all, I think it's good. All right, Kwanya akijitayarisha Magi sasa kuingia kwenye kipindi. Kwanya, many are not believing, as Kwanya is saying, as Kenya is saying that watu wengi bado hawana imani. Sijui tatizo la West Africa ni lipi, kwamba hata baada ya kutukwa jukumu la kuandaa bado hatuamini kwamba inawezekana. Now the question is, Guinea and Cameroon in the past waliwahi kukumbwa na shida kama hii. Walitukwa jukumu la kuandaa, wakapewa haki miliki za kuweza kuandaa AFCON, lakini baada ya hapo mwaka mmoja kuelekea mashindano wakanyakuliwa ama wakapokonywa. Kisa ni kwamba wako tayari katika masuala ya viwanja na masuala ya security. Now what chances does East Africa stand in terms of not losing the rights along the way? Asante sana Sagini, sijui kama unanipata vizuri sasa. Uko vizuri sasa, uko live. So thank you so much for the opportunity. I think personally as a football fan, I'm so happy to for Kenya to, East Africa kupata hii rights ya kuhost AFCON 2027. I think a couple of days ago tulikuwa tumeanza kureport ya kwamba hii imeenda Senegal, tume lose, but I think it's good that finally this thing is coming. Should I say it's coming home? Personally, I'm not looking at it
on the pitch, as Kenya is very optimistic that tunaweza fanya vizuri, but me, I'm not looking at it on the pitch. And I think even the president of Kenya, president of Uganda, and even of Kenya, the government, the three governments, are not looking at it in the sense of what's going to happen on the pitch. Personally, I'm looking at it on what's going to happen off the pitch, the tourism sector. Because, you know, East Africa, most of Kenya is always known for mambo na tourism. Watu wanatoka kule majuu wanakuja huku kutembea Masai Mara, and of course the fact that Kenya is the only country that has a national park in the capital city. So that is an added advantage. Many people are going to come to Kenya or East Africa kuona Mara. Maybe hiyo time kutakuwa na the great Mara migration. So mtu anakuja kuona ball, alafu anaenda Mara kuona the wildebeest wakicross. So I think it's a good thing that finally the world is going to be on Uganda, on Kenya, on Tanzania, and of course hosting AFCON you only need 6 stadium. Tungeenda solo vile Kenya alikuwa nasema ingekuwa bit tricky, because do we have enough stadium as Kenya? I don't think so, because if you go beyond, you can't go beyond Kasarani and Nyayo. After that, I know we have Kinoru Stadium, which is not that to the standard that is needed. We have Raila Odinga Stadium in Homa Bay, which is not to the levels of we want. Afra bado inajengwa. So it's a good thing that we are going to co-share. If we go to Mandela Stadium in Uganda, they give us 2 stadiums there. Then we go to Nkapa Stadium. Then we use Nyayo Stadium and Kasarani. I think itakuwa sawa. But personally, I'm happy that for that 1 month in 2027, the focus is going to be on us. And can we do it? I think we can do it, because what we need is proper transport system. We need proper, that is by road, by train, by air. Ingekuwa train ingekuwa rahisi sana, because una just cross over. But sasa air transport itakuwa rahisi, and I think even visa, mambo ya travel around itakuwa rahisi, because nasikia fans watapewa 1 visa such that you can cross Kenya, Uganda, and Tanzania, which is a bit logistical, but itasaidia. So personally, it's a good thing that this thing is coming to us. Can our national teams, the Taifa Stars, or are they still called Taifa Stars ama Kilimanjaro Stars? Taifa Stars, the Uganda Cranes and Harambee Stars, can they go to the quarterfinals? I think it's a bit tricky. That's something that we need to wait and see, because so many things can change between now and then. Because even most of the players wanacheza sahi will not be there. They will not be there at that particular time. But it's something, if we prepare well, I think tutakuwa sawa. But remember, the same year ndio tuko na election. So for Kenya, I think itakuwa sawa, because stadiums zitajengwa, because tunaendelea, that's the year we have an election. So vitu zitajengwa, and that's a campaign tool for 2027. Okay, naam. Karibu sana Magi Sasha, mtangazaji mwenzangu na pia ni mchambuzi wa soka nchini Kenya, hasa soka la kike. Karibu sana kwenye kipindi cha Gumzo la FKFPL. Lakini tunazungumzia AFCON bid, na mimi nasema kwamba I think personally what will only put us out, kitu ambacho kitachelewesha ni kule kuchelewa katika maandalizi. Yaani ifikapo Januari mwaka 2026 tu kama tuko tayari, basi hicho pekee ndicho kizuizi kuelekea kuandaa michuano hii mikubwa barani Afrika. Lakini Magi, wanasema mapema ndio best kule Nairobi nchini Kenya, kwamba Harambee Stars shafuzu kuelekea AFCON ya mwaka 2027. Now Mashari ya Sevia alikuwa ananiambia kwamba bado bwana, hii kitu msidhani kwamba itakuja, haiwezi kuja, kwamba ndio umepewa lakini bado hamwezi kuandaa AFCON ya mwaka huo. What are the benefits that we'll get apart from what Kwanya amesema hapo? Unmute Magi. Okay. Yes. I think kuna mahali sijasikia. Hebu just kindly malizia tu nisikie. What are the benefits of? Nilikuwa nauliza kwamba what are the benefits of hosting this AFCON to East Africa? Okay. Okay, first of all, nashukuru sana kuni invite kwa hii platform. You are doing a very commendable job, so I have to mention that. And of course, mimi kama fan wa soka na pia just being a sports journalist and very passionate about the Kenyan football, na feel kwamba it is a good time that finally, you know, bado haijakuwa atujakikisha bado, but as we speak, and of course venye Kwanya ame mention, it is a campaign tool, so lazima
lazima itafanyika. Sijui tu nini itafanya isifanyike, but being a campaign tool, I believe yes, East Africa is going to host the 2027 AFCON. Now back to your question. Umeuliza kwamba labda ina benefits gani? Sports tourism ni kitu yenye East Africa hatuja base sana. And you see, personally, I'm from Western Kenya, where I'm able to, niko na chance ya kwa ile secretariat ya tournament ya Cleo Malala. Let me just mention that kidogo. And you see, being tournament yenye iko Western na huu unafanywa December, we have like 10 days uko December from, I think, just 10 days in December, zile finali, unapata kwamba hiyo time yote fans travel, being December na ni time ya festivities, fans travel from all over the nation kuja tu kuona hizo game, kujibamba tu. So sports tourism ni aspect sisi Kenya tulikuwa tumelenga sana, but trust you me, it is a time that hata hawa wakina Kwanya, Joshua, akina nani, people are going to get jobs. Let me be honest with you, kutakuwa na kazi nyingi sana, na pia zile, let's say, hoteli, kutakuwa tu na business, there'll be business, and that is the best thing. So hiyo ni aspect nzuri sana that the government has been able to look at, because by the end of the day, unaangalia kama nations like England, sports in a run economy. What about us? It is something that you can also do. And I think your AFCON is a good starter pack. So for me, I'm looking at sports tourism. Apart from that, I'm looking at scouts coming here down. So when all the eyes are here in East Africa, inamaanisha kwamba yale macho ya mascouts na teams itakuwa mingi sana. Kuna wale players wenye maybe hawatapata chance ya kucheza hiyo AFCON representing Kenya, but itakuwa open, because kama ni zile contacts watu watapata. So it is just a platform that is very, very, very important. I believe ita change sports scene in East Africa. Naam, wewe uliye hapo kama mtazamaji uweze kuniambia pale kwenye comments section, niambie tu swali moja tu rahisi. Wewe umepokeaje taarifa kwamba East Africa itaandaa kombe la mataifa Afrika mwaka 2027? Niambie pale kwenye comment section na kusoma hewani. Lakini pia hapa namuona The Sheriff anasema kwamba Elizabeth Wamboi alinifurahisha sana jana katika mchezo wa Starlets. Alafu pia namuona hapa anaitwa Havins Liang anasema Sagini but kuna player. Okay, sawa, hiyo ni Harambee Starlets. Moja kwa moja hapo tuzungumzie timu ya taifa Harambee Starlets, maana pia ni kwamba Morocco ndio waandalizi rasmi wa makala yajayo mwaka 2025 baada ya kupata kura 22 dhidi ya 0 za Algeria kwa pamoja. Maana walijiondoa Algeria, lakini wanasema kwamba walishajiondoa, hawakupata kura 0, walishajiondoa, lakini si neno, walishinda kura hizo Morocco kwa kuandaa mashindano ya mwaka 2025. Lakini pia bila shaka East Africa ndio waandalizi rasmi wa makala ya mwaka 2027. Kutoka hapo tuzungumzie timu ya taifa Kenya Harambee Starlets, ambayo jana katika uga wa Nyayo iligeuza meza kutoka kwenye kichapo cha mechi ya ugenini ya kule Douala Cameroon wakipigwa 1-0, lakini katika mechi ya jana kule Nyayo marudiano wakarejesha goli hilo kupitia Cynthia Shilwatso na kufanya mambo kuwa 1-1 na kuishia kwenye muda wa penalty. Baada hapo ilikuwa penalty, Harambee Starlets ilipata ushindi wa magoli 4-3 akifunga penalty ya mwisho unamuita Sheri Langashi, jezi nambari 6, ambaye kwa kweli kabisa alikuwa ameng'ara katika mchezo wa jana. Lakini kwa kijumla tu Kinyanjui, unazungumziaje timu ya taifa Kenya ya kinadada ambayo kidogo ilikuwa ni mara ya kwanza kucheza katika ardhi ya nyumbani yapata miaka 2 iliyopita? Manake katika mchezo ufunguzi kule Douala, it was the first game they were playing in almost 2.5 years nadhani. But what's your overview in all those 2 games they played against Cameroon? Okay, asante sana kwa hiyo swali. I think one big advantage that this particular crop of girls had ni ati hata kama hawako wamecheza friendlies for a long time, that is 2 years to be specific, I think, Margaret. Yes. I think they had played together. Manake kumbuka David Ouma ambaye ndo technical director wa Sofapaka saizi is the one who kind of like laid the foundations for how the team is right now. A lot of how wachezaji, a vast majority walikuwa wamechezea Ouma, so there was a bit of blend. So by the time walikuwa nacheza their first game, which coincidentally was a competitive game in 2 years, at least walikuwa hiyo advantage ya wanaelewana, unaelewa. In terms of like the game itself, I think in the first half kulikuwa na shida ya wingers ambao walicheza on the day, that is AC Akida na Teresa ambaye alikuwa anacheza on the flanks on the day with Gentrix up top na
Adams in the pockets kwa hiyo 10 roll, ulikuwa notice kwamba like Cameroon were finding it easy ku defend, manake hatukuwa tunaweza ku stretch ile defense yao, manake ulikuwa unapata Asia Kid ambaye usually huwa so assured, anytime she got the ball alikuwa marked out of the game. Akipata ball hakuwa anaweza ku beat her woman, likewise for the other winger. But I think it was a tactical master stroke by Beldin, not just kuleta Elizabeth Wamboi ambaye alicheza on the right flank na aliwhip in a lot of dangerous crosses, lakini hakukuwa target forward wa kumalizia, but subbing on mchezaji ambaye anaitwa Violent Nanjala, I think ilisaidia sana, manake tulipata pace na defense ya Cameroon ilianza kuwa opened up. Kumbuka for the equalizer by Cynthia, hata kama alifunga free kick ambayo maybe the Cameroon goalkeeper should have done better admittedly, but who won the foul? Ilikuwa Nanjala. For the karibu afunge bao wengine ya pili, but remember again, nani ndo alistretch uwanja? Nani alipata hiyo ball akapanua uwanja na pace, alafu akapeana hiyo diagonal ball? Ndo Cynthia wakati alireceive ball, maybe she took way too many touches kidogo, and then akachelewa ikarallow defender recover, and then akachapa post. But that was a tactical master stroke by Beldin kuongeza pace kwa flanks ndo waweze kuwa stretch, and I think that is what eventually ilifanya Harambee Stars warudi back into the game, and then ikafika kwa penalties, and then of course waka proceed. Unajua penalties ni 50-50, ni bahati ya mtu at the end of the day. And mtu ningetaka pia ni shout out sana, I think ametajwa sana, but nitamtaja, ni nahodha wetu ambaye ni Ingotsi. Kama uli notice, in terms of like off the ball defensively alikuwa very resolute, alikuwa up for the tackle, hakuwa na shark responsibility, but on the ball, in fact yeye for hiyo foul ambayo Nanjala aliwin, ni yeye ndo aliwin hiyo ball, and then akakuwa composed, and then akaangalia options, akapea Nanjala ambaye alikuwa ameanza ku run inside, and then akadraw foul. So having a defender like that who basically anaweza launch attacks from the back, I think was positive for us. Na unaona the fact that generally kama ambavyo nilisema, hiyo width ilifanya like basically tuanze ku take the game to them, and then pia waliko of course na backing from the crowd, manake the crowd of 8,000 people who went to Nyayo Stadium jana walikuwa na waback, na ulikuwa unaona as well walikuwa na motisha kidogo compared to the first leg pale Cameroon, penye ulikuwa unaona maybe in the first half particularly kulikuwa na uoga because they were playing ungenini na hawakuwa wamecheza pamoja for a while, but basically I think there were promising signs. I think it was a good outing considering hizi ndo the first 2 games za Beldin as the national team coach bila friendlies beforehand, and I think they did a commendable job, and kudos to them, na tuko sure watafanya vizuri ikifika the second round pale Botswana. Thank you. Alright. Unajua kabla ya kucheza mchezo wa mkondo wa pili, mwana Halima Dogo Adam ambaye ni mshambuliaji timu ya taifa ya Kenya alisema kitu, tumsikie kabla kuja kwake Margaret, tuambie, maana yake ndiye alikuwa atangaza ule mchezo na tujue labda je, tofauti ya mchezo wa kwanza kule Douala na mchezo wa pili Nairobi ulikuwa ni gani? Hebu msikize mwana Halima Dogo Adam. Na naahidi wa Kenya tutawaangusha. Tutapambana, na mnajua Starlets waga waangushi wa Kenya wote. Na naahidi wa Kenya tutawaangusha. Tutapambana, na mnajua Starlets waga waangushi wa Kenya wote. Naam, Margaret, kweli kabisa hawakutuangusha, lakini kulikuwa tofauti kubwa. Mimi nikitazama mchezo wa mkondo wa kwanza kule Douala na mchezo wa mkondo wa pili Nairobi, I can see a very big gap. First of all, ndio tofauti kwa goalkeeper wetu Anedi Kundu. Kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza kidogo alikuwa kwamba kidogo hajamakinika, kwenye mchezo wa pili alionekana kuwa Ika Casillas. Kitu cha pili, beki wetu wa kushoto, nikimwangalia beki shoto ambaye ni Enes Mango, kwenye mchezo wa kwanza alikuwa hapandi sana, kwenye mchezo wa mkondo wa pili alikuwa anapanda sana. Kiungo cha kati Koroza na Quino kidogo alimaintain sare zake kwenye mchezo wa kwanza na mchezo wa pili, lakini mawinga wetu bado mchezo wa mkondo wa kwanza na pili bado kila mtu alikuwa kana kwamba kidogo hayupo. Kwenye mechi ya kwanza kocha Beldino Demba hakumwanzisha mshambuliaji Ntushikangwa, na kulikuwa na shida ya kupenyeza mabeki wa timu ama mlango wa timu ya Cameroon, ndio ilikuwa shida kubwa. Akafikiria kumweka ndani
a third striker who could help in breaking that defense. Katika mchezo wa mkondo wa pili alifanya ile badiliko, akawaanzisha washambuliaji watatu. Kidogo ikifanya kazi kipindi cha kwanza, lakini cha pili ikaja kufanya kazi. Na wewe kama mtangazaji ambaye ulikuwepo katika uwanja ule wa Nyayo jana, what was the difference katika mchezo wa kwanza na mchezo wa pili? Kwanza let me just take this time kupatia Harambee Starlets kongole na pia kocha building na benchi lake la ufundi. Manake Cameroon ni team kubwa sana in terms of infrastructure na pia tu culture ya football, wako mbele yetu sana. Na pia basing the fact that Kenya pia hatujakuwa on for quite some time, na wasichana wamerudi, na getting that win I think ni a very big motivation. Mwalimu amesema huwa watu angushi na ukweli kutuangusha. So now back to mechi yenyewe. Ukiona kwamba ile mechi ya kwanza, I think what really lacked ni character. Madem tu kwa ni character. That is why unaona tulifungwa dakika za kwanza, but the moment Kenya ilifungwa, at least walijaribu kurudi kufight, walitry kufight, na pia ile gelling tu ndio ina miss. And generally mimi naweza sema kwamba what has worked for Harambee Starlets kwa hii mechi ambazo zimeisha ni individual brilliance, because kama ni ile gelling ya team haijakuwa na bado Beldin hange achieve hiyo kitu within 2 weeks. Na ile fact that pia ukiona kwamba pale nyuma kulikuwa na zile changes, walitoa Juliet Andibo wakaingisha Phoebe Owiti, pale left back wakatoa Winket Kari ambaye anapiga pale Yanga, wakamuintroduce Enes Mango. Ukiona kwamba hiyo backline hawa wasichana watatu except Ruth Ingosi wamepiga pale Vihiga Queens wakiwa pamoja mpaka na Nasaka. So ni team ambayo haijatoka tu pale national team peke yake, wameanza kule wakiwa na Alumira kule Vihiga Queens. So hiyo tu ile kushikana imekuwa, wanaelewana sana hiyo backline. Na pia ukiangalia kwamba Ruth Ingosi amepiga na Anne Dikundu, unaona wakiwa pale Ibinzo Girls, pia wamekuwa pale Cyprus, walikuwa pale from Eldoret Falcons. So unapata kwamba ile gelling imekuwa ni ile ya previous times, lakini saa hizi bado unasema kwamba Beldin bado hajapata tu ile kubring to, alisema yeye anapenda proactive football. So from her side we haven't seen ile, hajakuwa na time, but thank goodness hawa sana hawajamdisappoint. Whatever aliwapatia they've done it, na pia ile individual brilliance na I believe ili play a big role. Pia kulikuwa na zile changes, kusema ukweli, ukiona kwamba ile side ya left, ile mechi ya jana, ilikuwa ngumu sana Kenya kupata nafasi. Ese Akida alijaribu but ilikuwa ngumu. Na si nini, ukiona kwamba huyo left back wa Cameroon, Mike Keith, huyo msichana anapiga ball pale Reading FC. So ilikuwa inabidi lazima kwamba sisi Kenya tufanye kazi ya ziada. The lady was too good, to be very honest. Alikuwa too good. Hata mimi venye Wamboi aliingia na alimbeat na pace, because I think what SA didn't have was pace. So ile pace na pia being nguvu mpya, and then so alikuwa na fleet foot, na ilipata kama huyo Demsa at least amechoka kidogo. That was a very tactical change yenye ili work on in favor of Kenya, at least wa try ku break your defense. And then also pia katika mechi tuliona kwamba defense yao nayo si uongo, defense yao ni ngumu. Ilikuwa very difficult defense to break. At a time niona kwamba pia kinateteza they tried to shoot zile long passes, long balls, but haikuwork, unaona. So what happened to new individual brilliance? Violet coming in, and then Cynthia Shiluato, she maximized on that one opportunity, because Corazon alikuwa na hizo chances nyingi sana, si ile mechi ya kule Cameroon na pia ile mechi ya jana, but Cynthia Shiluato alipata hiyo chance moja na akaitumia. Whatever happened, kama kipa aliamua kujifunga mwenyewe, sisi hatujui, but Cynthia ndio alimake sure kwamba ametumia ile akili yake na kumake sure kwamba kipa ajifunge mwenyewe. Kama atupati bao basi mwenyewe aingie nayo afunge, unaona. And that is what happened. Alafu Violet na Njala, msichana jamani, msichana ako poa sana. And kidogo nina kwamba coach, sijui, I feel kwamba partnership ya Violet na Njala na Gentrix Shikangwa, Gentrix kidogo tumeona kwamba honestly most of our pro players kuna fitness in a lack kidogo. I think that is what we need to kubali too. So they need to work on their fitness before games za November, cause Genti pia una body imekam, so maybe pia ile pace nini kuna kitu tu ina lack kidogo. But kuna ile partnership yenye Genti
na Violet walikuwa nayo Viga Queens time ya CAF Champions League. I believe hiyo partnership kidogo, if coach angeitumia, I believe pia inge work miracles, because wanajuana sana, wanapendana pia, you know, outside the pitch. So I believe inge work, but that aside, whatever the coach did, it worked perfectly. And kongole tu kwa hiyo side, kongole kwa Beldin na hiyo technical bench yake. Aha, naam, Kwanya, before we come to you, acha tumsikie kocha wa Harambee Starlets, coach Beldin Odemba na goalkeeper Anedi Kundu walisemaje baada ya mchezo wa jana katika uwanja wa Nyayo jijini Nairobi nchini Kenya, michuano ya kufuzu kombe la mataifa Afrika awamu ya kwanza, mechi ya marudiano walipoilaza Cameroon magoli 4-3 kupitia penalti baada ya sare ya 1-1, jumla magoli ya unyumbani pia magoli ya ugenini. I'm happy that we won today. We went to Cameroon. I was told there was a lot of criticism. I don't read social media anymore. I don't go to social media anymore. But I'm happy that we played according to plan in Cameroon. We lost by a solitary goal. We were not intending to lose. We opened the game today. That was our plan again. And we got a goal. We could even get more goals. But we thank God that we've won, even though through penalties. It's our time. It's our time. We've come from far. We believe. We know that we can do it. And it's only time. I always say experience is not bought in the shop. So we are building it slowly, and it's coming. First of all, we believe. And we made the girls believe that it can be done. We have massive talent. We have good girls. They know football. They're playing well. They're in good teams. Those who are playing outside Kenya. We also have a lot of talent here in Kenya. And there's no difference. Just let the girls know that they're playing against girls. They're playing against 11. And if they play together as a team, they can do it, and they've done it today. Nashukuru ile furaha niko nayo, I can't explain it. It was a tough match. Wenye tulienda away, mnajuanga tu ile game ya away venye ukua. But tulisema tukifika Kenya, tuweze aibisha mafans wetu. Yeah. Mimi nishampa jina la Ika Casillas. Manake kikweli kabisa alicheza vizuri. Yani utafikiri Casillas vile, utafikiri Gianluigi Donnarumma, Gianluigi Buffon pamoja na De Gea kwa ujumla. Lakini Kwanya, if there is one thing that you always sing about in this show, I remember when Kenya was going to play Qatar and South Sudan, the men's national team, you are here singing about what is your identity, what is your style, what is Firat's style, what is Firat's identity. Now, did you see any style, any identity in Coach Beldin Odemba? One answer or one word, no. But it is going to come, because if you look at what he has just said, Odemba has just said, experience is not bought in a shop. And I've just written it down. Experience need time. For these girls to start showing us what they are able to do, they need time. Vile Margaret amesema that these are just two first games amecheza as lead these girls as the head coach. So you don't get an identity from 2 matches. It's different from Firat, who has taken Kenya for 11 games, some 9 games, and still we can't gauge him anacheza style gani. So for Beldin, we can't crucify and the girls at the moment we need a style of football. Another thing, those who are trying to crucify Beldin and Odemba and the girls, maybe these are people who have not been following the girls football. Wamekuwa kicheza namna gani? They have not even been following the girls league. Personally, this was my first time, and I confessed it yesterday. This was my first time to watch a girls football in Kenya. I watch Chelsea women football on TV every now and then, and I'm always with how they play, without Sam Kerr, Frank Kabi wanacheza mpira mtamu sana. They can even beat Gor Mahia. But going to the stadium yesterday to watch these girls play, I was not expecting that to be entertained. Because ukifanya utafiti ujue ya kwamba these girls ndio wameletwa kidogo juzi. They have not had any friendlies to gel together, so we were just going to give them the moral support. And nashukuru sana mafans who came on a Tuesday evening to come and washabikie. But I've watched ball, even our league in this country.
I have not seen passion as I saw it yesterday. Mafans walikuwa kila mahali. Yes, huyo keeper Kundu akishika ball, peleka mbele. They were always urging them. Tuzidi, hii mambo ya ball ikitoka nje unakumbuka tukiwatch game ya Shabana when goalkeeper akishika ball anataka kudilidali, he doesn't want to restart quickly. But wale jana mafans walikuwa na muaji, tuzidi, tutoe ball huko nyuma so that we can pressurize. So, and from that pressure tulipata bao. And I think something also that Margaret has said, the substitution that happened yesterday, the 3 substitutions that we saw, those 3 Silwat. Oh, forgive me, I come from the lakeside. Those girls wali make those. They made a lot of changes in that game that now we could now push Cameroon back. Now we could now attack. Kuna bao tulimiss. Aki hiyo ilikuwa inani hurt. That hiyo ilipiga post. We were like wondering, sasa hii Mungu anataka nini? Tufanye nini sasa? We were like, we should have scored that and the stadium would have gone wild. But congratulations to the girls. And this is going to even give more fans motisha ya kwamba when these girls watakuwa kicheza Nyayo ama whatever place, tutakuwa tunatokea on a Tuesday, even if it was free, on a Tuesday to see 10,000 people going to Nyayo Stadium to watch these girls. Tumezoea Gor Mahia, FC Leopards and all those kind of stuff. And I even told one of the journalists yesterday, watu walikuwa wanasema ya kwamba we cannot go to watch Harambee Stars play, we cannot go to watch Harambee Starlets play. We went to Kasarani and we saw the numbers that were there. I think there were around 20,000 people going to Kasarani watching Harambee Stars on a Tuesday evening. Yesterday at Nyayo National Stadium, over 10,000 people just to watch a ladies football. Mark you, ladies football is not that popular across the world. A club like Manchester United formed a ladies club juzi. The United Football Club, the men's football club, ilianzishwa many centuries ago. But the women's team ilianzishwa juzi. Even the league, the WSL in England, it has not even taken 15 years. So the ladies football, for those of us, those fans who want to crucify these girls at hawakucheza vizuri nini, more so from the first leg, maybe atujui the history of women football that si kitu imeanza kitambo. Understand? So let's support these girls. I hope that between now and then, when they're playing Botswana, we can have a bit of friendlies to make these girls gel, watches as a team, and I think tutakuwa sawa. Personally, I was impressed by the captain Ingosi. That is why football needs leaders, and I saw a leader in Ingosi jana. She was everywhere. Kama si left back, kama si right back, kama si hapa katikati. Saa zingine hata kama ni kupura tupure twende, so long as that ball doesn't go in our goal. So I saw a leader in her and she fought for the badge. You remember when we were talking about players fighting for the badge, she knew that she carried the country at her back or on her back, and she did a well. And even the goalkeeper, you call her Casillas, I think she made 2 clear-cut saves in that game that sisi mali tulikuwa tumekaa tunasema hapo nyewe tungeokotwa. So I think she also deserves a mention. I'm kind of tied. Who is the woman of the match in that game? Is it Ingosi, Kundu? But that's something that maybe people have different opinion. But for the player who caught my eye for me is Vivian Corazon. Me, I always watch football and I look at one person and I say, I always follow one individual in a game. So for me, I was following Vivian Corazon. I think first half alikuwa sawa sana. All right. Kinyanjui, nataka uniambie who was your woman of the match in both legs? When Kwanya says Ruth Ngosi alikuwa mlima na kisiki, nikimlinganisha Ruth Ngosi nafikiri nitampa mfananisho ama comparison na beki wa timu ya taifa ya Ufaransa Leblé Wendrenard, ambaye amekuwa na hodha muhimu sana kwenye timu ya taifa ya Ufaransa muda mrefu, kwenye kombe la dunia akiwa na Ufaransa mwaka 2009 na pia mwaka 2022 mwaka huu kumradhi, na pia akiwa klabuni Lyon pia amekuwa ni nguzo muhimu sana kwenye timu ya taifa ya Ufaransa na pia klabuni Lyon kule Ufaransa. Kwa hivyo Ruth Ngosi, I could see another Joseph Okumu in her. Enes Mango, I could see Eric Marcelo in her. Corazon Aquino, I could see a Richard Odada in her. You get?
So Kinya, who was your woman of the match in both legs? Okay, personally, kitu nitasema, like I had said before, mimi manake napendaga kuangalia teams from a tactical perspective, kwa sababu mimi kitu hufanya nipende ball ni the tactical side of the game. Nilikuwa nimemention sana the wingers how they stretch the pitch, but over both legs, I'll have to second Kwanya by saying Ruth Ingotsi. Manake Ingotsi, apart from offering her leadership and apart from, you know, being up for the challenge, yani haogopi, her shark responsibility whatsoever, it is her assurance in possession that really gave me a breath of fresh air. Manake tunajuanga ball ya Kenya usually, and hata imechange pale from the men's side where we have Umuro and Okumu, who are very good ball playing defenders and are comfortable and can be the first line of attack or the second line of attack, however you want to put it, ukiongeza Brian pale nyuma. I saw it in Ingotsi as well. Like assurance yake ana receive ball. Najua uwanja ilikuwa iwasaidii, manake uwanja ukinotice hata pass ikipigwa ulikuwa unaona ball ina bounce, and I hope the renovation of Nyayo Stadium will change that for good, but ulikuwa unaona ball na bounce. But the fact that alikuwa anapata ana win second ball, and then kuwin second ball anatulia nayo. I remember there was a moment where alichukua ball and then akaenda and then akatoka nini wake striker wake all of a sudden, and then akaibeba mbele and then akapeana mbele, and she was also very good at passing the ball between the lines as well. Hiyo ndo kitu ilini impress the most about her, both off the ball, on the ball, and who she was as a character. I think she set an example and she made the entire nation proud. And I'm sure she'll start getting more fans. Manake, like Kwanya said, as much as tunapenda ball, na tuko very passionate about Kenyan football and even European football as journalists. To be honest, hata kama tumeona 1 or 2 women's football matches, hatujaona, personally sijaona a lot of Kenyan football matches, but women's football matches personally. But the fact that she was able to do what I just described, I think says it all. Na it spoke volumes that at the end of the match, niliingia Twitter, na nikaona Twitter venye unaonanga a lot of things in a trend. Nilikuwa naona Ruth Ingotsi is trending number 4 on Twitter. That goes to show you how much she impressed Kenyans in general. So it goes without saying her, but at the same time to mention the goalkeeper Kudu, manake she made fantastic saves. In fact, kuna save moja 1-on-1 alimake ambayo ilikuwa inaenda kuingia, hata nilishangali alishika aje, because mimi nilikuwa nishaanza kuhesabu hiyo ni kutoa tunatoa ndani, una get. And she was up to the fight. She alionyesha yeye ni Kenya 1 yani. And yeah, basically those are the 2 players that I can really point out. Unajua Kwanya ali point out Corazon, tunajua ni kwa nini, but that is off the nini, but she also did well in terms of like her distribution, in terms of setting the tempo of the match from deep, controlling the tempo of the game. But then again, the fact that uwanja ilikuwa bumpy, unajua hauwezi make conclusions sana, manake it's very difficult kucheza pass and move kwa uwanja kama hiyo. But basically those are the 2 players that really stood out for me, especially in the second leg. Sagini, Right. Yes. Let's compare Ruth Ingotsi to Millie Bright of Chelsea. The former Chelsea captain called Magdalene Eriksson. Those are fighters. If you watch women football in England, you'll realize how Millie Bright is a fighter and Eriksson was a fighter for Chelsea. Right. Hapa kwenye comment section. Yes, Margaret. Kenya amenikumbusha kitu which I mentioned jana. I love the fact that Anne Dikundu aliamini backline yake. Because most of the time, I think alikuwa na build from the back. Building from the back. I think for me hiyo ni kitu nilifurahia sana. Nikuonesha kwamba akona imani na backline yake. Trust you me. Kipa kama hatrust backline yake, hawezi fanya kitu kama hiyo. Hawezi. But because yeye alijua, yes, alijua akipatia Phoebe
iko in safe hands. Akipatia Ingosi iko in safe hands. In case Eneza apate, atarusha huko mbele, apeane assist maybe. In case Nasaka apate, akipeleka mbele. So I think ilinifurahisha sana kuona kwamba our ladies wana build hiyo attack kutoka huko nyuma. So tu nilikuwa nataka kupoint out. Aha, unajua mimi one thing that Kwanya amesema kwamba it's too early to say that labda mambo ya style na identity, but trust to me, after watching the two games, mimi naweza amini kwamba huyu kocha anajua anachokifanya. She knows what she's doing and she knows where she's heading to. The good thing is akona watu ambao ni wazuri na wana historia kidogo ya kucheza. Si kama ni wageni sana, lakini they have something that they can build on and start with. So with Beldin Odemba, I think that was a good signing for FKF. Lakini hapa kwenye comment section namuona Samuel Sam anasema Dogo ndiye alimuimpress, ni mwana Halima Dogo wa Dam. Alafu Swab Aisha anasema kwamba better late than never, asante. Idris Mashume anasema Marvin anatazama, asante sana. Anasema AFCON kukuja East Africa ni kitu poa sana for our players, I'm happy sana. Anasema kwamba Corazon Aquino anasema midfield maestro ndiye aliyemfurahisha. Alafu Dennis Munyao anasema kwamba iwapo Uganda, Tanzania na Kenya watapata kibali cha kuandaa michezo ya AFCON, si kwamba watapata, si kwamba iwapo watapata, wameshapata. Huu ndio utakuwa wakati mzuri kwa kuinua kiwango cha soka hasa hapo chini hapa nchini Kenya. Kwa hivyo kuwajibika kuleta haya mashindano nyumbani. Asante kwa kauli yako. Kim anasema Wambo, ambaye anaitwa Elizabeth Wamboi Mutukiza, ambaye pia alikuwa ni nguvu mpya, ambaye alikuja na kubadilisha mchezo kwa aina fulani. Pia namuona hapa Havins Laying Okinda anasema but kuna player hafai kuwa kwa first 11 hapo. Nani? Tuambie nani. Asante. The Sheriff anasema Elizabeth Wamboi alinifurahisha sana jana. Asante kwa kauli yako na kutuma. Bila shaka. Now we have a next assignment and we are facing Cameroon. Not Cameroon, sorry. Cameroon na bana vipi? Botswana. Katika michuano hiyo ni kwamba jana timu ya taifa pia DRC, timu ya taifa ya Tanzania na Burundi zilifuzu kuingia hatua ya mtoano awamu ya mwisho. Tanzania ilifuzu baada ya kugeuza meza 2-0 nyumbani na kupata ushindi 2-0 wakiwa nyumbani kwao jana katika uga wa Azam Sports Complex kule Dar es Salaam. Lakini pia taifa la Burundi pia lilifuzu na pia taifa la DRC. Now we have 3 East African countries in the final round of qualification for the AFCON Women's 2024 in Morocco. But now for Kenya, our national team, we face Botswana. Botswana huu waliweza kuitoa timu ya Gabon kwa jumla magoli 4-1 mabao ya jumla. But who are Gabon? Who are Botswana, Kinyanjui? Tueleze Botswana ni kina nani aswa? Maana hatuwajui, hatujui kuona kicheza. Mimi niliona jana tu kwenye mashindano ya mwaka huu nafikiri mwaka jana kombe la bara Afrika la wanawake walipotolewa kwenye hatua makundi mara ya kwanza kushiriki. Who are Botswana? Personally, to be honest with you, Botswana, personally, ukiniuliza, I think Mercy will have a better answer than I do. Manake, she knows more about women's football than I do, kama mtu ambaye nakuanga specialist wa men's football. But personally, if you ask me, I'll answer it from the point of view of what can we really do as Harambee Starlets ili tuweze basically kuwashinda hawa vijana, hawa wasichana wa Botswana. Personally, I think they just have to keep believing for a start. Magi alikuwa amesema something to do with against Cameroon, hawakuwa naamini sana. But remember that Cameroon are 4 times women AFCON finalists, although pia wameregress kiasi considering since World Cup ya 2019 hawaku participate World Cup ya juzi, showing that maybe wame make steps backwards in terms of how they are as a women's side, although in 2016 they did make the final and they had some 2 or 3 players from hiyo finali. Manake nilikuwa nafanya research, nikaona there were 2 or 3 players who played in that final wenye walicheza leo. Botswana, I think is a team where kama walipata motisha wakaanza kushinda hii team ambayo iko na history nzuri, I think going to Botswana, I think they can keep believing, and the fact that they played together as a unit, I think
itawapea good platform ya wakienda kwao wa force at least a draw or something, manake football in Africa generally, not just with women's football but also with men's football, ungenini unaonanga teams tending kusit back because wako home team iko na advantage ya crowd kuwa behind them. Personally I mean kuwa behind them, and then wanacheza cautious football to some extent, but then wakikam home unapata with the backing of the crowd wana go more expansive. So I think what they need to do is inafaa wa get a respectable result, and by respectable result I mean at least a draw, ndo wasijipe so much work wakirudi hapa for the return leg, manake watakuwa na backing ya crowd na the fact that watajipe freedom ya kuji-express zaidi. But the fact that they beat Cameroon I think is a confidence booster for them. So I believe that it is a team where if they really are disciplined tactically for a start, if they really are if they really believe in themselves, and if they do not shirk responsibility like we saw in the second leg again at Nyayo, I think they'll do well and they'll qualify for their second ever Women's Africa Cup of Nations. Magi, Botswana, nikiangalia they're just like us. They have participated in the AFCON Women's AFCON once in 2022 last year, and walitolewa kwenye hatua makundi kama sisi tu mwaka 2016 kwenye hatua makundi. Botswana, how good are they, and where do we need to strengthen? What are our strengths, and how do we strengthen more on them, and what are our weaknesses to work on heading to November, December, facing Botswana in the final phase of the qualification? Okay. First of all, I think it is very dangerous ukienda kumit mtu mwenye matoshana na yeye, unaona? Because pia anataka kuprove a point na pia unatry kuprove a point. Because hata in terms of rankings hatujachana sana. Tuko tu pale as in tuko same group naweza sema hivyo, but kitu ambayo nimenotice na Botswana ni the fact that waliscore 12 goals aggregate. Walishinda Gabon 12-1. Hiyo si mchezo, you get? Hata kama Gabon basi ni wabaya aje, you get? But 12 goals, that tells you it is a high scoring side. And kitu ambacho sisi Kenya lazima tukae nayo rada ni ku make sure we are not conceding many goals na tuko fit sana pale defense. I think you know, because most their girls kuna wenye wanacheza hiyo double action, hiyo side imekuwa inasumbuaga sana kina Mamelodi Sundowns uko chini in Kosafa, and also ni side nzuri basing the fact that wako Kosafa, and we just know that Kosafa imedevelop kutushinda sisi Sekafa in terms of sports of football generally. It is a side that our coach must make sure we do not concede, because it is a high scoring side. Sisi atuko very clinical pale mbele. Maybe pia ni venye competitor yetu alikuwa mgumu sana, but now that they are a high scoring side, lazima to make sure we are not conceding, because ataki aibu bana. Ni size tuko tu nao size moja, so if tumebeat Cameroon hapana. Ai, Botswana ni nani? Ai wewe, wasituharibie kwenda round 2. So hiyo tu. It is a high scoring side hivyo. Kwanya, umesema we have akina Millie Bright, we have Wendy Renata at the back. How can this forget it? I think vile Margaret amesema, we are going to face a team that is scoring many goals. For them to beat Gabon on aggregate 12-1, that means sisi lazima we have to be very, very disciplined at the back. And it's not going to be sans if we don't prepare well. Me personally, I think we need a few friendlies, maybe 3, before we play Botswana. If we don't play friendly that will help the team to gel and play as a unit, then but we might even get the same scoreline that they gave Gabon. So if we prepare well and we are kind of disciplined at the back, we will, if anything is possible in football, we will knock them out and qualify for AFCON in Morocco. So another thing, we need to make sure that we make use of the game that we are playing in Kenya. If we are going to be successful against Botswana, in Africa we know
That's why even our men clubs who are struggle. Gor Mahia wanacheza na kina Esperance huku, wanatoka maybe wanashinda 1-0, wakienda huko in the north wanapigwa 5, unaona? So if you don't take the chances, and I think even Kenya, the Harambee Stars, there are games that we drew here against, I think, Comoros in the qualifiers. Then tukaenda Moroni, tukapigwa, I think, 2-1. So if we are going to be successful and qualifying for the tournament in Morocco, we must make sure that fans najua watakuja. We might even get 30,000, ama 15,000, ama 20,000. Fans watakuja to support the girls. But now the girls need to make sure that we make use of our home ground. Tuwapige hata 2-0, then huko sasa ugenini huko Botswana capital unatonga Gaborone. Tukienda huko Gaborone huko, at least tutafute tu draw, but tusiende pale alafu tupigwe mabao 5. Discipline at the back, tutakuwa sawa. Right, ni kwamba ametaja FIFA ranking mwenzangu hapa Magi Sasha, niweza kuambia basi kwenye FIFA ranking wapo nafasi ya ngapi, na ni kwamba kwenye msimamo wa FIFA ranking wa dunia wa wanawake hadi sasa ni kwamba timu ya taifa ya Kenya inashikilia nafasi ya 147, wakati Botswana nafasi ya 149, Tanzania nafasi ya 151, Uganda nafasi ya 155. Kwa hivyo unaweza kuona kwamba East Africa, Kenya leads in terms of FIFA rankings in the women's national team. Kwa hivyo mimi najua kwamba hii mechi ya Botswana kufunga Gabon magoli 7 ni kuringa tu, lakini wakija Kenya watajua kwamba Kenya kidogo kuna mabeki ambao wamekolea na wanajua uwezo wa kuzuia hata na zaidi. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda wote mliokuwa nasi kwenye kipindi cha jukwaa ama gumzo la FKFPL. Najua kwamba michuano ya EPL imeshaanza kule Ulaya, michuano ya Carabao Cup, lakini kabla ya kuondoka nisome jumbe 2-3. Namuona hapa Kidhinji, baba yao anasema kwamba baba yao akiwa hapa akiwa mkutano Meru, nauliza atatu okay, sijakuelewa lakini ama sawa, asante kwa leo, sijakuelewa lakini nimesikia tutakuwa tunaandaa AFCON tukiwa na TZ na Uganda. Kweli ni ukweli kabisa. Kangona Media anasema anafuatilia, asante sana japo tumemaliza, lakini pia Swab Aisha anasema Richard Odada welcome, asante. Alafu KJ David anasema kwamba kazi safi Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni. Kufikia hapo niseme asante wachambuzi wangu Kinyanjui pamoja pia na Kwanya Joshua pamoja pia na Margaret Sasha kwa kupamba hili jukwaa na hili gumzo la FKFPL, tukizungumzia timu ya taifa Kenya ya wanawake Harambee Starlets, pamoja pia na kuchambua na kutupia jicho ombi la pamoja la East Africa kuandaa kombe la mataifa ya Afrika ya mwaka 2027. Mimi nasema kongole Harambee Starlets, ifikapo Novemba Desemba kwenye mechi za kufuzu awamu ya mwisho dhidi ya Botswana, do as proud as you always do. We believe in you and we know you will make it to Morocco come next year. Asante na kwa heri uli hapo kitazama. Imekuwa ni kipindi cha gumzo la FKFPL ukiwa na Jason Sagini the Sports Archbishop. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na sporti ni sisi. Kuweni na usiku mwanana. Kwa heri.